Taki dowcip słyszałem, że w maju będzie taki upał, że będziemy boso po śniegu chodzić. To się nie okazało prawdą, no. Nie. Można jeździć, kurde. My tu w Sopocie mamy, kurde, bo z Sopotu jestem. To problem z wyjazdem, szczerze mówiąc. Znaczy, da się oczywiście, nie? Ale to tak jeszcze dodatkowe, że tak powiem, bariera psychologiczna. Spacerową to właśnie tam jest duży ruch, nie? No wprawdzie nie zabija, no ale to nie jest przyjemne. Tak? Tak. Linii przytulić. Prawie. Tam jednak jest szerzej, nie? To ile w tym roku przejechane? Nie mam pojęcia, bo bez licznika nie jest. Piesa se kupić. Nie no, ja bez licznika to nie jestem w stanie, bo jakoś tak jednak człowiek się przyzwyczaił. Średnią i zgubiłem taką dziwną wolność. Aha. Żadnych wskaźników. Dzisiaj fajny wyścig w telewizji, nie? Przygoda ogląda kolarstwo w telewizji. Ogląda dzisiaj. No ja lubię te wyścigi wiosenne, kurde. Takie kolarstwo, prawdziwe kolarstwo.